A very good evening and a warm welcome to State of Business on Art Television. I'm Shain Ali and let's have a look at the headlines first. We will not default on foreign obligations, government assures. We will assist you in combating terrorism and illegal drug mafias, Japanese government tells Sri Lanka. News in detail. Central Bank in a statement this morning reiterated that the government will not default on foreign obligations. Central Bank at the same time stressed that a restructure of bond is not needed as foreign reserves fell and speculation rose about the ability to service foreign debt. The statement issued by the central bank said that its attention has been drawn to certain recent media reports which have claimed that Sri Lanka is at the verge of a sovereign default. The central bank said that it wanted to state that such claims are totally unsubstantiated and also regrets that these reports carry many obviously factual inaccuracies despite the availability of credible official data published by the CBSL according to international standards. The central bank said it would assure that local and international investor community and the public that the government and the CBSL are committed to honour all forthcoming debt obligations and thereby maintain Sri Lanka's unblemished record of debt servicing. The statement also adds that towards that objective, the government and the CBSL have already taken necessary measures to secure alternative forex inflows via a number of bilateral and multilateral funding arrangements to meet the upcoming debt obligations. It further says that the obligations also include the $1 billion ISB maturing in July 2022. Sri Lanka successfully settled the $500 million international sovereign bond that matured in January 2022, despite the adverse speculation in certain quarters that such settlement would not be possible. In fact, with the repayment of ISBs totaling $2.5 billion from January 2020 onwards, the total outstanding ISBs have now reduced to $12.55 billion and will reduce to $11.55 billion by July 2022, broadly in line with the government's strategy to reduce ISB debt gradually to around 10% of GDP. Accordingly, the CBSL informs the public and the investor community not to be misled by such inaccurate stories, misleading opinions and deliberate misinterpretations spread by certain parties with vested interests. The Central Bank of Sri Lanka announced yesterday that they are taking steps to increase the inflows of foreign remittances to Sri Lanka as well as encourage the use of formal remittance channels when sending remittances to the country. The Central Bank of Sri Lanka initiated a national remittance mobile application branded as Lanka Remit. It has been introduced and developed by Lanka Clear Private Limited. The national remittance mobile application Lanka Remit was launched yesterday with the participation of the officials who developed the system. The Lanka Remit national remittance mobile application provides Sri Lankans working abroad direct access to the existing remittance channels as well as facilitate their ability to choose more convenient and cost-effective remittance channels to send money to Sri Lanka. Central Bank also announced that Bank of Ceylon, People's Bank, Sampath Bank plc, Hatton National Bank plc, National Savings Banks, Commercial Bank of Ceylon plc, Nations Trust Bank, National Development Bank plc, Cargill's Bank Limited, Mobitel Private Limited and Dialog Asiata plc are already in connection with Lanka Remit, while other remittance service providers are expected to join in the near future. Lanka Remit also expects to offer a number of value-added services such as direct bill payment facility from overseas and to facilitate remittances to Sri Lanka using cards issued overseas. The Central Bank of Sri Lanka is promoting Lanka Remit with the support of stakeholders including the Ministry of Finance, Ministry of Foreign Relations, Sri Lanka Bureau of Foreign Employment and Bankers Association of Sri Lanka. Health Minister Keheliya Rambukwala, after discussion with several health sector trade unions last evening, said that all the demands by the strikers cannot be sorted out by himself alone as a subject minister, but he needs to present those before the Cabinet of Ministers. However, the 18 health sector trade unions asserted that they would continue their strike until the government addressed their grievances. ඉතින් අපි වැඩ කරන්නේ. යම් කිසි විදිහේ සාකච්ඡාවකින් පසුව ඒ කියන්නේ කැබිනට් මණ්ඩලයත් එක්ක මේක සාකච්ඡා කරලා
තමයි මට උත්තරයක් දෙන්න වෙන්නේ. මොකද එහෙම නැත්නම් මම බොරුකාරයෙක් වෙනවා මෙතෙන්දී ඔය කට්ටියව සන්තෝෂ කරලා දැන් මම මේක හරි මං ගේන්නම් කියලා. මම එහෙම කරන්නේ නැහැ. එහෙම කරන්න පුළුවන් තැනක නෙමෙයි ඉන්නේ. මොකද අධ්‍යාපනයේ ඇති වෙච්ච තත්වය සුවිශේෂී තත්ත්වයක් හැටියටයි මම දකින්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක වැරදි වෙන්න පුළුවන් වෙන මත තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම ගුරුවරුන්ගේ ප්‍රශ්නේ මම දැක්කේ මගේ පෞද්ගලික මතය හැටියට මම දැක්කේ සාධාරණ පසුබිමක් එක්ක වැස්ති වෙච්ච දෙයක් හැටියටයි මම දැක්කේ ඒක. ඒ නිසා මට මෙතන ඉඳගෙන කියන්න බෑ ඒ විෂමතාවයන් මං ඊගාව ශරීරයට වෙනකොට ගෙනියනවා කියලා. මොකද මේක එක තැනකින් නතර වෙන දෙයක් නෙමෙයි. සමස්තයක් හැටියට මේ සයිකල් එකේම යන්න තියෙනවා. ඒතෙන්ම යනවා නම් මම කැබිනට් එකේ සමාජිකයෙක් හැටියට වගකීමක් පැහැරහැරීමක් වෙනවා. මම මෙතෙන්ද ගිහිල්ලා කිව්වොත් නෑ මම සෞඛ්‍යකර විතරක් මම මේක වුණා. ඒකින්ද ඒක කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා සමා වෙන්න ඕනේ. මට ඒක කරන්න හැකියාවක් නැහැ. නමුත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සම්බන්ධව මේ ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නය සම්බන්ධව සාකච්ඡාවකට ගැනීමක් සහ කැබිනට් මණ්ඩලයට කරුණු ඉදිරිපත් කළා. එතෙන්දී ඇති වෙන තත්ත්වයක් සම්බන්ධව මට දැනුම් දෙන්න පුළුවන්. Stay tuned for more news right after this commercial break. Now you can buy your ultra-fast fiber connection online through sltmobitel.lk and get special discounts. Welcome back after the break. The government of Japan makes another grant assistance for strengthening counter-terrorism anti-illegal drug measures of the government of Sri Lanka. Accordingly, the government of Japan provided a grant assistance to the value of 1.7 billion rupees to support the Sri Lankan police in their efforts to combat terrorism. In response to the Easter Sunday terror attacks in 2019, the government of Japan provided a grant assistance in the total amount of 1.7 billion rupees to support the Sri Lankan police in their efforts to combat terrorism. Japanese ambassador to Sri Lanka, Mizukoshi Hideaki, handed over counter-terrorism surveillance and investigation vehicles and narcotic analyzers to President Gotabaya Rajapaksa at the Presidential Secretariat yesterday. As third batch of equipment, Ambassador Mizukoshi handed over 29 vehicles for police patrols, anti-terrorism and crime prevention, traffic control and security operations. The government of Japan has also extended equipment in total of 350 million rupees to mitigate the influx of illegal drugs to realize a healthy and peaceful society free from drug abuse amidst the growing drug-related illegal activities in Sri Lanka as a new social problem. The gas chromatograph, mass spectrometer and mobile X-ray scanner donated by Japan will be used to detect and analyze narcotics and other illegal substances, and is expected to enhance the capacity of the Sri Lankan police to deal with illegal drugs. As a long-standing friend of Sri Lanka, Japan has been providing extensive support throughout the islands to help enhance peace and security in Sri Lanka, including livelihood improvement and empowerment of the people affected by the past conflicts. Ambassador Mizukoshi also pledged that Japan will continue to support the efforts by the government of Sri Lanka to eradicate terrorism and illegal drug crimes that pose a threat to the people in Sri Lanka. Samaka Jana Balawege parliamentarian Patli Champika Ranavaka says that the government is charging an amount between 60 to 80 rupees from each litre of petrol and 20 to 30 rupees from each litre of diesel as tax. Addressing a media briefing, Colombo former Power and Energy Minister Ranavaka said that Ceylon Electricity Board is in a huge economic crisis at present. ඇත්තටම මේ දවස්වල ඉන්ධන මිලේ යම් ඉහළ යාමක් ලෝක වෙළඳ පොලේ තිබුණත් තාමත් පෙට්‍රල් ලීටරයකින් එහෙම නැත්නම් ඩීසල් ලීටරයකින් විශේෂයෙන් පෙට්‍රල් වලින් රුපියල් 60ත් 80ත් අතර බදු අය කර ගැනීමක් කරනවා. ඩීසල් ලීටරයකින් රුපියල් 20ත් 30ත් අතර බදු අය කර ගැනීමක් කරනවා. ඒ වගේම ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට ලබා දෙන ඩීසල් සහ අනිකුත් දැවි තෙල් වල මිල ගණන් එක බලනකොට අද ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය ඊටාම දරුණු මූල්‍ය අර්බුදයක ඉන්නේ. ඒ වගේම කොහොම හරි 24 පැයම විදුලිය දෙන්න දැන් දීලා තියෙන නියෝග ක්‍රියාත්මක කරන්න ගිහිල්ලා ජනවාරි 1 වෙනිදා මේ රටේ ජලාශ ඊටාම හොඳ තත්ත්වයක තිබුණ ජල විදුලි තත්ත්වය අද ඒ ජල විදුලි තත්ත්වය 85% තිබිච්ච ජල විදුලි තත්ත්වය අද 50%ට වැටලා තියෙනවා. මැයි මාසේ
තමයි වැස්ස බලාපොරොත්තු වෙන නිර්තික මෝසම් සුළං. නමුත් මාර්තු මාසයේ අග වෙනකොට ඉතාමත්ම බරපතල අතිශය බරපතල විදියට ජල විදුලි අර්බුදයකට ලංකාවට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඉතින් කිසිම දෙයක සැලසුමකින් තොරව ලංකාව ගමන් කරමින් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම බැංකු ශාස්ත්‍රය ඉතාමත්ම බරපතල අනතුරකට ලක් වෙලා තියෙනවා. බැංකු වල තැන්පත්කරුවන්ට නිකුත් කළ තියෙන ණය වලින් 52%ක්ම ඔවුන් නිකුත් කළ තියෙන ණය වලින් 52%ක්ම ලංකාණ්ඩුව විසින් ලබාගෙන තියෙනවා. තැන්පත්කරුවන්ට දීලා තියෙන 48%යි. ඒ නිසා සමස්ත බැංකු පද්ධතිය විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය බැංකු පද්ධතිය පත්ලටම හුරං කාලා තියෙනවා. Samika Janabalawegaya parliamentarian Partli Champika Ranawaka further said that all the state banks have been pushed into a crisis situation due to the bad management of the Ceylon Electricity Board, Sepetco and the Sri Lanka Alliance. Former Minister Ranawaka also said that he is ready to engage in a public debate over the country's economy with any responsible person of the current administration. ඇත්තටම දැන් මේ කාන්තේ නීතිගත සංස්ථාවම කියලා තියෙනවා පෙට්‍රල් 92න් රුපියල් 43ක් ගන්නවා කියලා. ඒ වගේම ඩීසල් වලින් රුපියල් 17ක් බදු ගහනවා කියලා. සහ ගහන බදු. මිනිසුන්ට ජීවත් වෙන්න බැරුව මේ බදු මිල ඉහළ නංවලා තෙල් පාවිච්චි කරන්න බැලුව විදුලි බල මණ්ඩලයේ කඩාකප්පල් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඇමතිවරු දෙන්න එළියට ඇවිල්ලා තෙල් ඇමති පිරිපහදුව වහන දවස කියනවා. තෙල් අර්බුදේ ඇති වෙන දවස ගැන කියනවා. විදුලි බල ඇමති විදුලි කප්පාදුව වෙනවද නැද්ද කියනවා. ඒකට නෙමෙයි මේ ඇමති දුර ඇති වෙලා තියෙන්නේ. තව දිවසක් යනකොට පොලිස් ඇමති කියයි අපරාධ සෑහෙන තියෙනවා මටත් පාලනය කරගන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේ පාලනයක් නැති තත්ත්වයක් නේද මේ වෙලා තියෙන්නේ. රටේ බැංකු පද්ධතියම ගිලා බහැලා තියෙන්නේ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයයි කාන්තේ නීතික සංස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය නිසා. අපි මේ රටේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා හිටින්නේ ඔබ තවත් නිකරුණේ බලා සිටිය යුතු නැහැ. ඔබේ ඉරණම තීරණය කර ගැනීම සඳහා ඔබම අවිහිංසාවාදීව ඉදිරිපත් විය යුතු කාලය දැන් එළඹිලා තියෙනවා කියන එක. Stay tuned for stock updates. Now you can buy your ultra-fast fiber connection online through sltmobitel.lk and get special discounts. Alexa, get me some extra GB. For the first time in Sri Lanka, manage your SLT Mobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLT Mobitel, the connection. Now you can buy your ultra-fast fiber connection online through sltmobitel.lk and get special discounts. Trading at Colombo Stock Exchange ended on a negative note today. The all share price index dropped 300.78 points to close at 12,081.69 and the S&P SL20 dropped 113.02 points to close at 4,052.58. The turnover was 5.2 billion rupees and over 207 million shares were traded. Up next are forex rates. And that's all news for today. See you tomorrow with State of Business at the usual time. Until then, take care and good night.